Ayubowan. So today in our writing lesson, we are going to focus about weather. අද අපි writing lesson එකේදී focus කරන්න යන්නේ weather කියන මාතෘකාව ගැන. Practice question 1. Weather and I. Think about what you do and can't do on the given days below and fill the table. Then write complete sentences using your ideas, right? දැන් අපි ලියන්න ඕනේ මේ දවස්වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ කරන්න බැරි දේවල්. ඒ ටික ලියලා ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඒක sentences වලට දාලා ලියන්න ඕනේ. On windy days, හුළං තියෙන දවස්වලට මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? We can send kites. On rainy days, වැස්ස තියෙන දවසට මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? Can make paper boats. Paper boat හදලා ඒව අපිට යවන්න පුළුවන්. On snowy days වල මොනවද? හිම සහිත දවස් වලට මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? You can make a snowman. On cloudy days වලාකුළු සහිත දවසක මොකද කරන්න පුළුවන්? Stay indoors. අපිට ගෙදර ඉඳලා පොතක් කියවන්න පුළුවන්, නැත්නම් ටීවී එකක් බලන්න පුළුවන්. On stormy days එදාටත් ගෙදර ඉන්න පුළුවන් අපිට නේ, stay indoors. On sunny days අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? Go to the beach. On foggy days මීදුම් සහිත දවසේ තායි අපිට ගෙදරට වෙලා නම් ඉන්න පුළුවන්. You can stay indoors. So what can't you do? මොනවද අපිට කරන්න බැරි? හුළං තියෙන දවසක එළියේ කාඩ් ගහන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑ. Can picnic එකක යන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. So on windy days we can't go on a picnic. Rainy days again, can you go to sunbathe? බෑනේ අපිට වැස්ස දවස්වල අවුවට අපි ඉන්න යන්න බෑ. On snowy days, can you eat ice cream? No, we can't. අපිට ice cream කන්න බෑනේ සීතල දවස්වලට. On cloudy days, let's see. On cloudy days, can we send a kite? No, we can't. On stormy days, can we have an outdoor party? බැහැනේ එළිය තියෙන party එකක් තියන්න බැහැ. So on sunny days, can you make a snowman? You can't. On foggy days, right? Can you go outside and play in the rain? No, because මීදුම් සහිත දවසක්. I'll share with you some more ideas. Windy days, fly a kite. Sing in the rain. Play out with snowballs. Count the clouds. Stay in bed. Sunbathe. Play hide and seek. So on windy days, play cards in the garden. Impossible. හුළං සහිත දවසක් හින්දා. Go out without an umbrella. කුඩයක් නැතුව නම් යන්න බෑ වැස්ස දවසට. Ride a horse. අශ්වයෙක් පදින්න පුළුවන්ද හිම කාලෙට? බැහැ. See the sun.
වලාකුළු සහිත දවසක අපිට ඉර දකින්න බැහැ. Stormy days, swim in the sea. පුහුද පීනන්න බැහැ. Sunny days, make a snowman. ඒක අපිට කරන්න බැහැ. On foggy days, go sightseeing. තැන් බලන්න අපිට යන්න බෑ මොකද මීදුම් සහිත දවසක් හින්දා අපිට ඒක කරන්න අමාරුයි. Right? So after that, you have to write complete sentences. Okay? So let's write the first one. On windy days, okay, on windy days, you can fly a kite. Next one. තැනින් තැන ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට ලියන්න පුළුවන්, right? I will just go can, can't, can. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට sentence pattern එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හින්දා. Okay? On rainy days, you can't go out without an umbrella. Next one. On snowy days, you can play out with snowballs. Next one. On cloudy days, you can't see the sun. On stormy days, you can stay in bed. On sunny days, you can't make a snowman. Seventh one, on foggy days, you can play hide and seek. On foggy days, you can play hide and seek. Right. So මෙතන මම ලියලා තියෙනවා මාරුවෙන් මාරුවට දවස්වල කරන්න පුළුවන් දේවල්, කරන්න බැරි දේවල්. ඕගොල්ලන්ට මේ sentence pattern එක දාලා ඕගොල්ලෝ කැමති අකමැති දේවල් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ලියපු දේවල් ටික මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Answer the following questions. What kind of weather do you like and why? I like a sunny weather. I like the sunny weather. Why? Because I can go out and play. එළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් හින්දා
මං කැමති හොඳට අවුව පායලා තියෙන කාලෙට. What kind of weather do you dislike? I dislike let's see which one. I dislike the snowy weather because it's too cold. Do you like to watch the weather channel on TV? No, because it is rarely accurate. මම නම් weather report එක බලන්න අකමැතියි ඇත්තටම. මොකද ඒක rarely accurate. ගොඩාක් වෙලාවට accurate නැහැ. වහිනවා කිව්වොත් වහින්නේ නැහැ, වහින්නේ නැහැ කිව්වොත් වහිනවා. So I really don't like to watch the weather forecast here. හැබැයි පිටරට of course weather forecast එක හරියටම accurate. Okay? Or you can say yes, I like to watch the weather channel because it is useful and I can then be ready when I go out. ඉතින් කැමති උත්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන් ඔව් මං කැමති. මොකද weather forecast එක හරියටම හරි එළියට යන විදියත් මට එතකොට හොඳට plan කරගෙන දවස plan කරගන්න පුළුවන් කියලා. Right? So moving on to the next question, practice question 2. What's the weather like? කොයි වගේද weather එක? Write answers to task A, B and C. උත්තර ලියන්න ඕනේ task A, B, C වලට. Crazyville is known for its crazy weather. Explain the weather chart. ඉතින් Crazyville හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඒකේ තියෙන crazy weather එකට, පිස්සුම weather එකට අපි බලමු weather එක කොයි වගේද කියලා. In Crazyville, the weather always changes. Look at the chart and complete. Start like this. ඉතින් හැමදාම වෙනස් වෙනවා. ඉරිදා, සඳුදා, අඟහරුවාද, බදාදා, බ්‍රහස්පති, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා ඔක්කොම වෙනස්. Okay? So, let's have a look at it. Okay? On Sunday, කොයි වගේද? It's sunny. හොඳට අවුව පායලා තියෙනවා. On Monday, it's snowy. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හිම වැටෙනවා. On Tuesday, it's stormy. Thundering and stormy, right? On Wednesday, it's windy. Hulang sahitay. On Thursday, it's cloudy. Right? Walakulu sahita davasak. On Friday, I have put a comma here. I'm just going to continue it. Issalagama full stop ekak damma. If you want, you can finish the sentences or you can continue it. On Friday, it's rainy. And on Saturday, it's foggy. Right. So that is how the weather looks like here. The next one, use the wheel, right? මේකට කියන්නේ අපි weather wheel එකක් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදා ගන්න පුළුවන් දවස් ටික ඕනනම් දාලා මේ පැත්තෙන් wheel එකට, right? weather එක පිටිපස්ස මේ wheel එකට හදාගෙන ඉස්සරහා wheel එක දවස් ටික දාලා you can turn it around.
like අපි colors and numbers වලට ඒ වගේ wheels හදනවා. Right? So මැදට තව wheel එකක් දාගෙන මෙතනට you can put the day. Tuesday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday. You can put the days that you want and talk about the weather. දැන් මෙතනදී අපි කතා කරනවා නම් about the weather. What is the weather like today? Other. So it is in the present tense. අපිට කියන්න පුළුවන් it is sunny. නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඊළඟ එක it is partly cloudy. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වලාකුළු සහිත නෑ. චුට්ටක් වලාකුළු සහිතයි. It is cloudy. වලාකුළු සහිතයි. It is stormy. ගිගුරුම් දෙන දවසක් වැස්ස. කුණාටුවක් වගේ. It is stormy. Next one, sandstorms, right? It is very hot. It is snowy. It is rainy. So, එක weather forecast එකට අදාළව weather එකට අදාළව ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. It is rainy. It is snowy. All right. The next one. What was the weather like yesterday? ඊයේ. So it is the past tense, right? It was very hot. It was snowy. It was rainy. It was sunny. It was partly cloudy. It was stormy. දැන් මේවයි තේරුම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මම vocab lesson එකෙත් කරා, first slide එකෙත් කරා. Next one. What will the weather be like tomorrow? Future tense. අනාගතේ. It will be snowy. It will be rainy. It will be sunny. It will be partly cloudy. It will be stormy. Right? Now what I want you to understand is that you can use these weathers, right? But when you talk about the weather, it depends. Is it is, was or will using depending on the tense. It is present tense. Okay? It was talks about the past. It will be talks about the future. අනාගතය ගැන. අනාගතය, අතීතය, වර්තමාන කියන කාලත් එක්ක තමයි මේ weather එක අපි කතා කරේ. It is sunny කියන්නේ අද රස්නේ. It is partly cloudy කියන්නේ අද වලාකුළු සහිත දවසක්. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම නෙවෙයි නිකම් මද පමණින් වගේ. It is rainy අද වැසි සහිත දවසක්.
Yesterday it was very hot. ඊයේ නම් ගොඩක් රස්නේ. It was rainy. ඊට කලින් වැස්සා. Future, it will be rainy. වහින්න පුළුවන්. Right? අවුව පා යන්න පුළුවන්. So that is the future tense. Write a weather forecast for today by looking at the given information. So you have fog, 28 Celsius. Now showers, sunny, thunderstorm, heavy rain එකක් එනවා. ඉතින් මේ එක එක වෙලාවල් තියෙන dawn කියන්නේ උදේ පාන්දර, morning කියන්නේ දැන්, noon දවල්, 12න් පස්සේ afternoon, 4ට වගේ evening, 6:00 පස්සේ 7ට වගේ night time එකට තමයි heavy rain එන්නේ. So I would like you to write a weather forecast by looking at the information. As I tell you always, do it on your own. මං හැමතිස්සෙම කියනවා මේක බලලා ඔයගොල්ලෝ තනියම එකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ sample answer එක දාන්නම්. Right, so hopefully you have finished your answer. Let's have a look at my answer. Hello everyone. I am Sanduni Udwana from ABC News. Let's look at the weather forecast today. This morning, or you can say early in the morning, it was cloudy and foggy. Now it's partly sunny. It is 28 Celsius outside. At noon, you can expect brief showers. The rest of the afternoon, will be sunny and the temperature will rise .30°C. Thunderstorms are expected in the evening
followed by heavy rain at night. There will be a temperature drop to 25 Celsius. Right, so මෙතන ලියලා තියෙන්නේ hello everyone. I am Sandhani Uduwana from ABC News. මම ඇවිල්ලා Sandhani Uduwana ABC News වලින්. Let's look at the weather forecast today. Other weather forecast එක බලමු. Early in the morning it was cloudy and foggy. උදේ පාන්දරම මීදුම් සහිතයි වලාකුළු සහිතයි. Now it's partly sunny. දැන් වෙනකොට නම් පොඩ්ඩක් අවුව පායලා. It is 28 Celsius outside. එළියේ උෂ්ණත්වය Celsius අංශක 28යි. At noon you can expect brief showers. දවල් වගේ වෙනකොට පොඩි වැසි වර්ෂා දැක බලා ගන්න පුළුවන්. The rest of the afternoon will be sunny. ඊට පස්සේ හවස් වරු හොඳට අවුව පායලා තියෙයි. And the temperature will rise to 30 Celsius. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා Celsius 30 දක්වා. Thunderstorms are expected in the evening, followed by heavy rain at night. ඉතින් thunderstorms එකවල බලාපොරොත්තු වෙනවා රැට, right? There will be a temperature drop to 25 Celsius. ඉතින් රෑ වෙනකොට පොඩි drop එකක් තියෙනවා 28 නැග 30ට 30 ඉඳන් හැමින් බහිනවා 25 Celsius දක්වා. Right, so with that understanding, we're going to write a short paragraph to describe what the weather is like in Sri Lanka. ඉතින් කෙටි paragraph එකක් ලියන්න ඕනේ, ඡේදයක් ලියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන weather එක කොයි වගේද කියලා, right? So first, as I always tell you, do it on your own and then let's have a look at a sample answer. මං හැමතිස්සම කියනවා වගේ දැන් තනියම try කරන්න. ඊට පස්සේ අපි sample answer එකක් බලමු. Sri Lanka is a small island. It's not Iceland, it's island. And it is surrounded by the Indian Ocean. It is very close to the equator, so it is hot or warm and sunny most of the year. Also, there are monsoon rains. So it is called
a tropical country. Next one. The temperature usually varies from 25 to 30 Celsius. Normally, the sun rises from the east at around 6:30 a.m. or before. The sun sets from the west at around 6 p.m. or after. Right, so here Sri Lanka is a small island and it is surrounded by the Indian Ocean. ඉතින් ලංකාව කියන්නේ චූටි දූපතක් වටේට තියන්නේ ඉන්දියානු සාගරය. It is very close to the equator, so it is hot or warm and sunny most of the year. ඉතින් අපි සමකයට ආසන්නව පිහිටලා තියෙන හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අවුව නැත්තම් හොඳට හිරු එළිය තියෙන රටක්. Also, there are monsoon rains. ඉතින් වැස්සක් තියෙනවා අපිට. It is called a tropical country. ඒ හින්දා අපිට හිම seasons නැති හින්දා අපි tropical country එකක්. The temperature usually varies from 25 to 30 Celsius. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණත්වය Celsius 25 30 නැත්නම් 32ක් විතර යනකම් යනවා. Normally the sun rises from the east at around 6:30 a.m. or before. The sun sets from the west at around 6 p.m. or after ඉරගෙනවා ඉර බහිනවා. Right, okay, so with that we move on into practice question 3, weather report. Identify all the symbols in the international weather report and write 5 sentences about it. Okay, so you have sunny, partly cloudy, rainy, winter, right? Again, partly rainy. So you can say in Cairo, it is partly sunny or partly cloudy. You can say in Cape Town, it's sunny. In New York, America, it's rainy. In Santiago, it's sunny. And in Toronto, it's cold. There is snow. Right? So you can think about it and write 5 sentences. There you go. So let me just put up the answers for you. Partly cloudy, partly sunny. එක තමයි මම කිව්වේ. Sunny, rainy, snowy. Right? So it is partly cloudy in Cairo with a high of 22 degrees and a low of 11. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය. Right? Ilangeka, it is snowing in Toronto with a high of 2 and a low of -2. So you can say high temperature and a low temperature. It's okay. Okay? In Cape Town, it's sunny with a high of 25 degrees and a low of 17. The coldest reported temperature in Africa is Tunis. So Africa gatot සීතලම එක තමයි Tunis. මොකද මේකේ low 9යි. ඒක තමයි lowest ම. The lowest reported temperature is in Beijing. Temperature එක කොහෙද අඩුම තියෙන්නේ?
22 25 24 19 20 24 17 30 ඍණ 2 පහ ඍණ 6 ඍණ 6 තමයි අඩුමනේ ඍණ 2කටත් වඩා අඩුයි ඍණ 6 so therefore right the lowest reported temperature is in Beijing -6 Celsius. Practice question 4 weather talks. Complete the following dialogues. Kelly and Dave. What's it like out? It's cloudy and raining. Yeah, I can hear thunder. I'm glad we both have umbrellas. දැන් හිතන්න කොහොමද සංවාදය ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. Okay? Next one. Let's go back inside. Atultiyang. It's so cold. Yeah, it's freezing. It's -10. ඍණ 10යි. Let's go back inside. But I want to play in the snow. අපි යන් ඇතුළට. අයියෝ ඒත් මට snow වල සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. So think about how to complete these two. Right? Dialogue 3. What's your favorite weather? Sunny, warm weather, of course. I like cool, windy weather. I know you like to fly kites. Like to fly them. I love to fly them. ඉතින් අහනවා Tomuයි Redduයි හරි. ඔයා කැමතිම weather එකට මොකද්ද? මම නම් කැමති හොඳට රස්නේ තියෙන ඉර පායලා තියෙන weather එකකට. මම නම් කැමති සීතල සුළං සහිත weather එකකට. මන් දන්නවා අයියෝ එකට කැමති කියලා මොකද මේ සරුංගල් යවන්න ඕන හින්දා. ඔව් මං සරුංගල් යවන්න ආස නෙවෙයි මං සරුංගල් යවන්න ඉතාමත්ම කැමති. Right? So here are some of the answers, right? We better run home fast. So that is for the first one. මේ මගේ answer එක ඔයගොල්ලෝ කැමති ඒවා ඔයගොල්ලන්ට pause කරලා ලියන්න පුළුවන්. Yeah, I can hear thunder. I'm glad we both have umbrellas. Kelly මොකද කියන්නේ? We better run home fast. Yes, it's getting really dark. Okay? ඊළඟ එක දෙවෙනි එකට මම ලිව්වේ okay, but only if you wear the coat, gloves and Bernie. So here, right? සීතලයි. පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හොඳට gloves දාලා coat එක දාලා shoes ඒ කියන්නේ හොඳට boots දාලා හොඳට winter clothes ඇඳගෙන එළියට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Tom කියනවා එහෙනම් හොඳයි. මං ඉක්මනට ඇඳගෙන එන්න. ඊළඟ එක. Okay, I know you love it. Shall I buy you a kite now? මොකද කියන්නේ? මං දන්නවා කැමති කියලා. මං ඔයාට අරන් දෙන්න සරුංගලයක්. ඊට පස්සේ යා කියනවා නියමයි තාත්තා අරන් දෙන්න මං ඔයාට හරීම ආදරෙයි කියලා. So our last question for today, a crazy weather story. පිස්සු weather story එකක්. Complete the story below using the words fortunately and unfortunately at the beginning of each sentence. ඉතින් මේ කතාව අපි ගොඩනගන්න ඕනේ කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. හැම sentence එකක් මුලටම fortunately වාසනාවන්ත ලෙස unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස කියලා use කරන්නම ඕනේ. Use weather words such as much as possible in your story. පුළුවන් තරමක් weather words use කරන්න ඕනේ. Stormy, windy, sandcastles, thundering, okay, sunny. Think about the words that you can use as much as possible and write a story. I am going to show you my sample answer. This is just my version. ඕගොල්ලෝ කැමති විදියකට ඕගොල්ලෝගේ උත්තරය ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. Fortunately, I had the TV switched on to watch. Unfortunately, it started to thunder. ඉතින් නියමයි. මම TV එක දාගෙන හිටියා බලන්න අයියෝ. ඉවරන්න මොකද උනේ? ගොරවන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි නියමයි මට TV remote එකක් තිබ්බ හින්දා ඉක්මනට switch off කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් හුළඟ මගේ දොර ජනෙල් දඩ ගාලා වහගෙන යනවා ජනෙල් ටික. And I had to get up to close it. ඊට පස්සේ මට නැගිටලා ඉතින් ජනෙල් වහන්න උනා. හැබැයි
I closed the window before it got stormy. ගොරවලා පටන් ගන්න කලින් storm එකක් මන්ට වහගත්ත ජනේල ටික. Fortunately, a tree in the garden was struck by lightning and fell. අවාසනාවන්ත ලෙස විදුලි සැර වැදිලා වත්තේ තිබ්බ ගහක් කඩාගෙන වැටුණා. Unfortunately, the rain didn't stop until dawn. ඉතින් රෑ වෙනකම් මේ වැස්ස දිගටම පෑවුවේ නෑ. Fortunately, it was partly sunny in the morning. උදේ වෙනකොට නම් පොඩ්ඩක් අවුව ආවා. Unfortunately, it was a bit windy. ටිකක් සුළං සහිත දවසක් හැබැයි and හරිම අමාරුයි වත්තේ තිබ්බ කොළ සුද්ධ කරන්න. හැබැයි වාසනාවන්ත ලෙස partly තමයි cloudy වෙලා තිබුණේ. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වලාකුළු සහිත නෑ. භාගයක් වලාකුළු භාගයක් ඉර පායලා ඒ හින්දා එච්චර රස්නේ නැහැ. Unfortunately, later that evening it started to snow and it got really cold again. අවාසනාවන්ත ලෙස රෑ වෙනකොට ආයෙ හිම වැටෙන්න පටන්ගෙන සීතල වුණා. Fortunately, I was at home with my hot coffee in my bed. හැබැයි වාසනාවන්ත ලෙස මම මුකුත් කොහෙද හිටියේ ඇඳේ හොඳට උණු කෝපි එකක් බොන ගම. So with that, we have come to the end of the lesson. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට samples දැම්මේ ඒ වයින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් vocab sentence patterns හඳුන ගන්න පුළුවන් හින්දා. හැම activity එකකටම I gave you time to do it on your own. Okay? For each and every activity, I gave you time to work on your own. පුළුවන් නම් ගෙදරදී weather wheel එක හදන්න බලන්න if you're free, right? So when you're talking about the weather, you could talk about things you can do, things you can't do. Stormy, sunny, rainy, gloomy, foggy, okay? Partly sunny, partly cloudy. So you have all of these different words that you can use to describe the weather. So with that, we come to the end of the 11th writing lesson for beginners, weather.